Hello people! English willkommen my YouTube channel. This my lobby is here. Pupuntahan ko mo yun guys dahil meron siyang appointment. Sasamahan ko siya. At nakalabas, oh look, the lobby, the sun is there, oh. But it's covered by the gray sky. 1 grad. Yeah, oh 1 grad. Oh, sobrang lamig na dito. Nag-snow kahapon. Strong, pero hindi naman siya yung nagputi na dito. But it's cold. So yeah. Pupuntahan lang kami guys. At nandito na pala yung nandito na pala yung pinadala sa akin ni Ann. Oh, nandito na siya. Pagbaba namin kanina. Hindi nag-doorbell. There's no people likes ring the bell. Ring the bell. They just put there in the, you know, down, and then when they go out, you just see this. And this here now. Thank you. Mamaya ako na lang sa bahay. Pagdating namin sa bahay, unboxing. Ayan yung kanyang package. Thank you so much. Sis, thank you so much. And why it's going. Last year, it's not this. It's cold. Oh, there's all the houses here are like old, yeah, but it's good. Oh. Apartment here together. Here? Here in this place. This way. Oh, okay. One oh, look. I think the heater is open. That's why there's smoke. Yes, tapos na kami sa kanyang appointment. It's cold. Makikita mo na dito ang parang it's like the snow is like a salt, yeah? There's a salty or a sand, white sand. What is this one? A restaurant? Okay. Ganda. Uwi na kami guys. It's cold. Hi, our Luisa is very good here. Hirapan din magharap ng parking. It's cold, that's why. Okay, let's get. Hey guys, we're home. It's cold, 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 cold. Spongy. Spongy? Yes. Tubaan pala kami kanina ng sementeryo. Nagsindi kami ng kandila sa tapo ng aking asawa. Tapos nito kami ng Lido. I have a dorade there. Thank you, Malabi. For my fish. Tapos ito, oh. Tapos sa kanya ito. Sausage. Tapos, meron pang ganito. Anong tawag ito? Cabbage? Basta ganun. So, ano na to guys? Sa heat. Pumunta kami heat. Tapos, isang ganito. Kasi papaksiwan ko yung garade ko. So, basura to guys. Namila ako ng muffins doon sa middle. Ang sarap ng muffins nila. Isa lang binili ko. Kinain namin habang nag-drive. Good. And this one from ano to? So, yes. Let's put it here inside. It's cold. It's snowing sa... Okay. So, ngayon is... Magluluto ako ng patatas. Why? Boiled potato. Malabi na. Yeah? Okay.
Diretso na tayo ng gawa ng ating lunch. Pinambar ko na ito. Ay, hindi pala. Oxy. Let's go, people. Let's make this. Patatas. Ang daming patatas. Ito yung lunch ng aking Zawabel. Patatas daw siya. Pakulo lang. Kuha lang ako ng mga something new. Something new. Nalaglag pa. Ayan, ito lang. A little bit salt, and that's ako'y magpapaksiw, kaya ako dito may ginger na binili. Ginger, sibuyas, bawang. Yeah. But before that, I will cook rice first. Gusto ko ng kanin. Kumain ba ako ng kanin kahapon? Parang hindi. Anyway guys, yan yung aking outfit. Charot. Parang ano Bili ko pala ito guys sa C&A. Naka-sale siya. Ganda lang niya. Pwede siya pang leggings. Ganyan, Parang tatakpan yung ano mo. Charot. Parang ano ko dito, Ay, nako, babaliw-baliw. Rice is life. Bili na ako dito. Rice. This is my last rice, Malabi. I'll buy tomorrow rice. Magawa siya ng kanyang mga dokumento. Kailangan tapusin. Noch stehen die Ziele vor dem Hälfte, das Leben meckert nicht, das wehrt sich nicht. Mal sehen, was ich denke. So scheint es für die Bonobos ein ruhiger Vormittag zu werden, aber... Ganito pala yung package ni Anne, pero mamaya ako na ito i-unboxing. Magluto muna tayo. Unahin natin ang food. Charot. Ano to? Alam na naman ito, syempre. Napanood ko yung vlog. Thank you!
paksiw tayo dito. Ang sarap. Ito ang kaya namin kasi. Felix erzählt, dass es in der Karriere wohl Streit gegeben hat. A little bit, and that paminta. Paminta lover. Sarap ang asim. Aber jetzt erstmal auf zu den Erdmännchen. Die leben hier bisher noch zu zweit in Betreuung. Aking paksiw. Kakaiba, may may cabbage. While waiting my fish, Malabi, I will open the package from Anne. My fish is not still. I want it to be cook, really cook. Especially the vegetable. I want it to be like, you cannot. Luto na yung pagkain mo. Like what you like? Oops. Oh, my panel special. Huh? It's not a purple. Thank you. This cuties enjoy regards and thank you, Annie. I cooked the fish inside. Yeah, the fish is there. Why? Yeah, I think you make it a pan. Me. It's what we call paksiw. Fish paksiw. What? Is okay. Panood, tabi ko yan. Salami pan. Huh? Salami pan. Salami pan. May gunting naman kasi. Bakit yung ball pen? Yeah. But inside the Amazon box. Oh. iPads. You can put it in the under eye. The first one is on the under eye. So that Malabit is like, I think this one is when this under the eye is brown or gray because no lot of sleep. Right there. hindi kami. Salamat sa iyong freebies. Hindi kasi kami mahilig mag. Ganito pa. Salamat. I will use this. Thank you so much. Ito, Gishish Maske Fresh Natures Aloe Vera with Vitamin E. Okay. Okay. This will be a fresh skin. Good morning. In the morning. Look. What is this one? Thirst Strap Juice. Thirst Strap Juice? Ignorante ako sa ganito. Hindi ko alam. Oh, there's another. Extra Firming Energy Glow Plus Complex. What is? Okay. Radiance Boosting Wrinkle. For the wrinkle, Malabi here. Oh, you can put it here. Wrinkle. You know what? The other people say that. What they call it? No, there's one people. Like when I living in Antipolo, yeah, she's not smiling. Why? Because she said when she smiled, she got wrinkles. So no smiling, only like serious face. Oh, I have also this. Put the alcohol or something disinfectants. Thank you so much. And this is the main thing of this one. Wallets. This is her wallets and she's not using it anymore. So yeah. Baka may pera. I think I'm looking maybe if there's some money inside. Money for the wood box. Mine, don't say that. Oh, it's cute. This one is cute. You can put the cards here. Let's try for the cards. Wala naman tayong mga charot. Ayan. Thank you so much. Ang cute nito, oh. Ito may black. Ha. Oh. So pretty. Oh, there's a coin inside. Yeah.
Aber dazu müsste man das Prinzip There's a lock. der Regel verstehen. When you put money inside the wallet, it's Überall geht's a natürlich little auch. coins like that. Oh, yeah. Aber an diese Art von Looks Kopfarbeit it's new. hat Raphael eigentlich nicht gedacht. Oh, this is I'm excited for. Yung pinakita niya sa akin. Ganda. Ito yung gusto ko. Und wer ist draufgekommen? Das Weibchen Ganda ng kulay. The color is beautiful. Yes, ito. Ito yung gusto ko sa pinakita niya sa akin. Yan. Aber was einmal geklappt hat, muss doch auch beim zweiten Mal funktionieren. Yan, meron na akong pampalit sa wallet ko. Thank you so much, Ann. Ayan. Nur die Vögel nicht so einen Lärm machen würden. Oh, ito maganda rin to pala, oh. For ano lang, for kung gusto mo lang ng manipisan. Ito, maganda to. Tapos pwede mo rin siyang lagyan dito ng a little bit of coins. Something like that. Pero hindi naman kasi kami maano. More on ano kami. Ng asawa ko. More on cards. Walang ano. Minsan lang talaga. Pagka, halimbawa, alam na yung pupuntahan namin tapos hindi nag-accept ng card. Tsaka lang kami magkaroon ng ano. Yung physical money. Just physical money. Charot. So, ayan siya. Thank you, Anne, for this and for this. Thank you so much. I think my fish is finished now. Thank you, thank you. Yung aking paksiw. Diyan na muna yan. Ah, there's another one. Oh, for wrinkles. Thank you so much. Ay, naku po. Diyan na. I'm gonna get my fish. I like my outfit, Malabi. Like it's good, Malabi also. The dress is good. Really? My food. Das ist schon was anderes als das Weibchen in der Tierklinik. Let's eat, people. Ayan, ito na yung akin, oh. Sarap. It smells bad, oder? Nee? Okay. Pagkapaksiw, hindi siya mabaho. When I cook it in the pan, it smells. Yeah, it's a fat dorade. It's a long time no dorade in Aldi, yeah? I'm looking also in Aldi, not in. I will buy next time the other one. The sardinian fish. But when you cook it, Malabi, it's so smelly. Sardinian fish. What? How's it? Hindi. Auch Kirsten fährt heute über die Insel. You sleep on our way too. Sie hat einen Außentermin im Siam-Park. Der Weg in den Süden ist ziemlich kurvenreich. Der Siam-Park ist ein Erlebnispark mit Wasser. You finished all the documents. I'll let you do Dort leben einige Tiere aus dem Europark. 1 hour sleep and then we can make the foot massage. Good spa. Kirsten will nach einem augenkranken Seelöwen schauen. Kain kayo. Sarap. Paksiw. Talong. Alle Tiere hier auf der Seelöweninsel stammen von den Sarap. Seelöwen im Europark ab. Und darum kommt alle paar Tage auch ein Tierarzt aus dem Europark vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Bei Seelöwen beim Pinopal hat Tierpflegerin Susanna eine Trübung im Auge entdeckt. Init. Wie die Seelöwen im Europark absolvieren auch die Verwandten hier regelmäßig ihr medizinisches Training und wissen genau, was angesagt ist, wenn Menschen mit mehreren Eimern am Beckenrand auftauchen.
Susanna sagt, dass die Seehöfen mit Sicherheit an den Becken ankommen werden. Sie seien nämlich ziemlich neugierig. Der viele Fisch leistet dabei natürlich die meiste Überzeugungsarbeit. Dinner. Abendessen. Dinner time, same food. Hier sind nur Familienmitglieder beschäftigt. Oh, Weitere Mitarbeiter können sich die Familie nicht leisten. sarap. Als der Markt 1982 öffnete, war es noch das Xiu. Gerade ist es überfüllt. Für mich ist es okay, weil ich damit Geld verdiene. Wir wollen aber nicht Geld sein, oder nicht? Was leben wir? Geht so. Wir können überleben. Die Familie wohnt in Sozialwohnungen in der Nähe. So können sie sich die Nebenstadt noch leisten. Letztes Jahr hat der Hauseigentümer die Miete für das Restaurant um 10% erhöht. Es ist mehr als das erste Mal. Alles hier ist teuer, weil es im Zentrum ist. Nebenan haben sie schon zugemacht, weil die Miete zu hoch war. Die indonesische Familie plant von Jahr zu Jahr. Doch lohnt sich das Geschäft. Irene und Emily sprechen nicht gerne über den Druck, der auf ihnen als Restaurantbesitzerin lastet. Ihre langjährigen Stammgäste Peter und Urs sind ganz schön direkt, wenn sie über die Folgen der Touristenmassen für ihr Leben in Amsterdam sprechen. Man wird langsam als Bewohner von dieser Tourismusindustrie aus seiner eigenen Stadt